Hello and very warm welcome to my YouTube channel Harris English Language Program. Today our class is about the imperative sentences or imperatives. Hukmiya yani aga jumle چې موږ ورته حکمیه یایو یا امریه ورته یایو پښتو کې د هغه جمله په اړه موږ تاسو غږیږو. Very important one. Before this class, I have already talked about the 5 kinds of, tenses that we used. One of them is imperative. Zadina makhke gagedele mutasara chemuga 5 very important dagalaru structure sentences laru ya jumli laru. The hagona yaw jumla imperative sentences the imperative sentences sawaqt istamali ya the definitions راځي چې د دې په definition په اړه وغږیږو. Let's go and talk about the exact definition of an imperative sentence. An imperative sentence is a sentence that gives a command, order, a request, instruction, or advice. یا imperative یا امریه یا حکمیه جمله هغه جمله چې هغه command حکم ورکوي, order مطلب حکم یا فرمایش ورکوي, request درخواست کوي, instruction هدایت کوي, or advice یا نصیحت کوي. It usually begins with the base form of the verb. دا همیشه د لومړی verb اول یا first form سره شروع کیږي. And the subject you is understood او you the subject دی چې دا موږ پیږو چې دا کس ما سره غږیږي یا ما ته حکم را کوي یا ما نه درخواست کوي یا ما ته هدایت را کوي یا ما ته نصیحت کوي. همدې لپاره موږ د imperative sentences یایو. Imperative sentences are very important in our spoken English, not only to understand, also to use them perfectly there. Let's go and talk about a few examples. دنه مخکې چې ما تاسو لاړ شو او د په اگزامپل لګوږیږو راځه چې زه اول یو شی تاسو ته ولیکم یعنی یو verb لیکم. verb دا مې درته ولیکل speak څه معنا لري. speak معنا لري خبرې وکړه یعنی خبرې وکړه. speak خبرې وکړه. So that is the first word which is called speak. خبرې وکړه. speak خبرې وکړه یعنی دا verb نه شروع کیږي. دا سم کولای شم چې you speak ته خبرې وکړه لیکن زه صرف دا وایم چې speak مطلب خبرې وکړه. ډیر کسان یې چې speak خبرې کول دی یا بالکل speaking خبرې کول دی. speak as an imperative یوزي استعمال کومګه او چې کله موږ دا as an imperative استعمال کوو دا مطلب دا چې خبرې وکړه. همدا سره راځي دا بلک extend کو د دویم example سره speak up, speak English. English کې خبرې وکړه. اوس تاسو وګورئ چې دلته English هم راغی د سره speak English. انګریزي کې خبرې وکړه او English کې خبرې وکړه. So speak English. هم دغه څه بیا راځو دریم جمله باندې غږیږو. دریم جمله هم د very important ده. So let's go and talk about that. Read this book. دا کتاب ولولا. Read this book. دا کتاب وایا یا دا کتاب ولولا. So read this book aloud. Read دا کتاب په زور ولولا. So read this book aloud. دا کتاب په زور ولولا. اب دا څه چې موږ لږ مختلف شو بیا هم موږ کولای شو چې د جملې نور هم دغه کو. ام دغه څه write your name clearly. دا زموږ بل جمله شو. write your name clearly. خپل نوم صاف یا واضح ولیکا. write your name clearly. خپل نوم صاف یا واضح ولیکا. write your name clearly. او بیا listen to your teacher carefully. خپل استاد ته غوږ ونیسه ډیر په دقیق یا ډیر په غور. listen to your teacher carefully. دا زموږ پنځم جمله ونن speak
اوس دغه ځای نه د آخر پورې ما تاسې په یو شی باندې وغږیږو دا دغه ده چې کله موږ ما تاسې غږیږو همیشه د verb اول حالت یعنی first form of the verb موږ استعمال کوو لکه speak English, read this book aloud, write your name clearly, listen to your teacher carefully. دغه تاسو وګورئ چې دا first form of the verb استعمال شوی ده. موږ کولی نشو چې second form of the verb یا third form of the verb استعمال کو ولې چې first form of the verb is always the imperative. It gives the command, orders, instruction, advice او هر شی هم دغه سدي سره جوړیږي. Speak, write your name clearly, listen to your teacher carefully. راځي چې لږ مخته لاړ شو او practice یو 5 جملې نور هم د سره practice وکړو. But you don't forget to subscribe my channel. It is Harris English Language Program and I am teaching you English. So, let's go and talk about few another very important sentences. Open your notebook and write the date. Open your notebook and write the date. دا بل جمله شو. Open your notebook and write the date. خپل کتابچه وباسا او ولیکا تاریخ ولیکا. Open your notebook and write the date. خپل کتابچه وباسا دلته د open سمانا شو چې وباسا. Your notebook خپل کتابچه and write the date او دلته تاسو وګورئ دا ډبل امپیریټیو راغی دلته write هم امپیریټیو ده او دلته open هم امپیریټیو ده. همدغه څه چې کله ما تاسې مخته ځو راځئ چې په دا بل جمله وغږیږو دا هم ډېر ضروري جمله ده. دا مطلب څه دی چې زه دومره جملې نن استعمالوم دا مطلب دا دی چې تاسې سم صحیح په ده باندې پوه شوئ ولې چې دا ډېر مهم شی دی. Let's go and talk about the next sentence. Finish your homework before you go outside. مخکې د نه چې ته بهر لاړ شې یا بیرون لاړ شې finish your homework خپل د کور کار چې دا homework چې دا خلاص کا. Finish خلاصول ختمول finish your homework before you go outside. دلته بیا تاسو وګورئ چې دلته open هم first form of the verb ده finish هم first form of the verb ده چې کله دلته subject نه او first form of the verb استعمالیږي هغه وخت کې ما تاسې کولی شو چې هغه sentence ته imperative sentence ووایو. همداسې نن کوشش به زه کوم چې د سم سې پوه شئ تاسې په ده باندې ولې چې دا ډېر مهم شی دی. او آخري جمله نن زموږ ده always respect your parents and follow their good advice. Always respect your parents and follow their good advice. हमेशा د خپل والدین احترام وکړئ. respect مطلب احترام کول. د خپل مور او پلار احترام وکړئ and follow their advice او د هغه advice یې نصیحت ته good advice ښه نصیحتونه ته خبره و مطلب غوږ ونیسئ. follow. نو دا شو نن زموږه imperative sentence. لیکن مخکې نه دینه چې موږ خپل imperative sentence خلاص کو راځه چې په د imperative structure باندې وغږیږو. imperative structure هم ډېر ضروري ده چې په ده باندې باید ما تاسې وغږیږو. د imperative structure صحیح دا زه به تاسو سره شیر کما. اول به دا یو دوه جملې به delete کو. but before deleting these two sentences let me tell you again that the first form of the verb apart the modal verb نه استعمالي نور ټول وربونه چې دي هغه imperative دي. راځه چې د structure باندې وغږیږو. مطلب structure څه وی یا وہ. وی مطلب first form of the verb همیشه چې راځي دا imperative وی. مثال ہے چې اوس ما مثال درکما open your book, open the door, shut the door. داغه مثالونه داغه دي چې دا verb open, shut, close, read, listen دا ټول the first form of the verb دا ټول څه دي imperative دي.
دا ټول څه دي؟ دا ټول امپیریټیو دي. موږ دا ورته ویلی شو چې these are the imperatives. بیا وی او راغلی دا دلته، مطلب object، مطلب وی verb او object وو. هغه موږ کولی شو چې دغه سره object هم استعمال کو، لکه چې زه درته یم speak French. speak French. اوس په فرانسیسي ژبه وغږیږه. speak French. Understand? Sorry, spelling of French is a little wrong. Just add there E. French. Speak French. همدغه سه اوس تاسې وګورئ چې دلته verb object هم راغی. د دویم structure دغه ده. اول خو وی و، یعنی مطلب only verb was وی اوم شو، مطلب verb او object دواړه راغی. speak French. speak French. همدغه سه go کو لاړشه، go home کور ته لاړشه، come راشه، come to home کور ته راشه. so call هغه ته غږ وکړه یا زنګ ووهه، دواړه مطلب call him هغه ته غږ وکړه. همدغسې چې کله موږ امپیریټیو جملې جوړوو هغه همیشه څه کوو چې وی یا وو استعمالوو. مخکې دې نه چې موږ خپل کلاس کو، راځه چې په دغه شی باندې بیا لږ وغږیږو. دا ټول تاسې جملې وګورئ. دا ټول جملې چې دي دا امپیریټیو دي، ولې چې فرست فارم of the verb راغلی دی. Please subscribe my channel and watch my lectures till the end. Inshallah, with the will of Almighty, you will learn a lot of things. And then speak English. Was kala چې موږ د negative استعمالو، مطلب نیگیټیو کو څه جمله؟ هغه جمله چې موږ غواړو چې یو کس یو کار ونه کړي، یعنی منفي امریه خو منفي امریه. بیا دې سره موږ همیشه don't استعمالو، DON. do not یا don't. do not speak. don't speak. do not speak یا don't speak. do not speak یا don't speak. do not speak یا don't speak English. دې سره سره راغی. بیا همدغسې دې سره ما تاسې صرف don't استعمالو. دلته don't speak English. don't speak French. okay, such like don't abuse کنځا مکوه. don't abuse the people without any reason، یعنی هلکان ته کنځا مکوه بغیر د وجه نه. So again تکرار وکړم چې we learned imperatives today. موږ نن امریه جملې زده کړه. تاسو کمنټ کې کولی شئ چې ماته کمنټ راکړئ چې مطلب تاسو کلاس زده شو یا نه. Let's go for our next class. Till then, goodbye and take care. Thanks for watching. This is Haris English Language Program. Goodbye.